चलो प्लीज पे अटेन्शन. उद्या आपलं एमसीक्यू डिस्कशन असणार आहे, लक्षात ठेवा सर्वांनी. एमसीक्यू डिस्कशन आहे उद्या आपलं. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हे ऐका, आपण ऑलरेडी खूप सारे जे लेसन आपले आहेत त्या लेसन मधले आपण एमसीक्यू डिस्कशन ऑलरेडी केलेले आहेत. ठीक आहे. उद्याच्या उद्या जो आपला एमसीक्यू डिस्कशनचा टायमिंग आहे तो आहे 11 आहे का 11 आहे ना उद्या. 11 ते 12:30 आहे टायमिंग उद्याचा आपला. तर 11 ते 12:30च्या टायमिंग मध्ये आपण जो दुसरा लेसन घेतला होता, आठवतो तुम्हाला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? येस सर. त्या लेसनचं आपण नाही का ते मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाय, प्लांटी, ॲनिमलिया हे जे घेतलं ना आपण, याचं उद्या रिवाइज करूयात आपण आणि त्यावरच एमसीक्यू परवा सॉल्व्ह करून घेऊयात. म्हणजे जे पियर्सन आहे त्या बुक मधले एमसीक्यू आपण त्या लेसनचे सॉल्व्ह नाही केलेले, पण डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला गेलो तर बहुतेक मुलांना आता काही आठवणार नाही. म्हणून उद्या थोडंसं आपण काय करूयात, रिवाइज करूयात मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाय, प्लांटी, ॲनिमलिया, आणि मग त्या पूर्ण टॉपिकवर बेस्ड एमसीक्यू आपण परवा सॉल्व्ह करूयात. चालेल ना? येस सर. येस, कारण मग आपलं मागचं पण रिवाइज होत राहील, वेळ पण वाया नाही. येस. तुम्ही पण घरी वाचण्याचा प्रयत्न करा, आज वेळ मिळेल तेवढा वेळ वाचण्याचा प्रयत्न करा. जर तुम्ही सपोज नसेल वाचलं तर आपण उद्या रिवाइज तसं करणारच आहोत, पण वाचलं तर बेटर होईल. जर अभ्यास करता आला तुम्हाला तर करा सर. आणि मग संडेला त्याच्यावर डिस्कशन असणार. आणि संडेला त्यावर एमसीक्यू आपण डिस्कस करूया. ठीक आहे सर. आणि टेस्ट कोणत्या लेसन? या वीक मध्ये टेस्ट नाही बाळा, या वीक मध्ये. सर या वीक मध्ये नाहीये का टेस्ट? या वीक मध्ये टेस्ट नाहीये, मी कालच सांगितलं ना तुम्हाला, या वीक मध्ये टेस्ट नसेल. चलो सर. हा बोल प्रथम. सर, सो काल तुम्ही रायटिंग स्टार्ट केलं होतं का? हो, लिहून दिलं होतं मी. फायलम निडेरियाचं. हो. कुठपर्यंत लिहून दिलं काल? कोणी असेल ते सांगेल मला. फायलम निडेरियाचं झालं होतं रायटिंग कम्प्लीट, आणि मी फायलम टेनोफोरा स्टार्ट करणार होतो. तुमचं झालं होतं कम्प्लीट? थोडं फायलम टेनोफोरा स्टार्ट करणार होतो. कुठपर्यंत झालं होतं बघा काल? तुम्ही कधी लेसन कधी तुम्ही लिव्ह कधी केलं? सर तुम्ही इमेजेस दाखवत होते तेव्हा. इमेजेस दाखवत होतो तेव्हा. ठीक आहे. प्रथम तुम्ही काहीच लिहिलेलं नाही का? नाही सर. चला मग कोणीच काय लिहिलेलं नसेल तर आपण लिहून देऊया. फायलम Coelenterata. Give the heading. Phylum Coelenterata or Cnidaria. Phylum Coelenterata or Cnidaria. Have you got what is a nidocytes? कालच्या लेक्चर मध्ये समजलं तुम्हाला निडोसाइट काय आहेत? येस सर. What is nidocyte? What are the nidoblast? Yes. चलो. Phylum Coelenterata or Cnidaria. These are aquatic. First point, right? First point. These are aquatic. These are aquatic. Mostly marine. These are aquatic. Mostly marine. Mostly marine animals. These are aquatic, mostly marine animals. Mostly marine animals. Mostly marine animals. These can be sessile. Sessile चा अर्थ आहे sedentary. Sedentary. For example, कौन है sessile और sedentary? Hydra. Hydra. Yes. These can be sessile or sedentary. Example Hydra. Example Hydra. सर सेसाइल और सिडेंट्री के लिए हम
कॉमन एक वर्ड क्या लिखा है सिंपल? नो लोकोमोशन, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, यस नॉन मोटाइल बोल सकते हैं. मोटाइल एक्चुअली दिस वर्ड इज नॉट यूज फॉर द लार्ज एनिमल्स. नो लोकोमोशन ऐसा बोल सकते हैं. नो लोकोमोशन, shows no locomotion. Got this? Shows no locomotion. These can be sessile or sedentary. Example, hydra, show no locomotion. Or can be free swimming forms. What is the example of the free swimming form? Yes? जेलीफिश. Yes, it is jellyfish. It is jellyfish. Can be free swimming form, jellyfish. Can be free swimming form like jellyfish. Like jellyfish. Next line पर लिखो. The name Nidaria. The name Nidaria is derived from. The name Nidaria is derived from. The name Nidaria is derived from. Derived from the nidoblast. निडोब्लास्ट को क्या बोलते हैं हम? बोला निडोब्लास्ट और Nidocytes. nidocytes. The name Nidaria is derived from the nidoblast or nidocytes, which contain the stinging capsule, which contain that stinging capsule, which contain the stinging capsule. Stinging capsule. Stinging capsule काय म्हणणार आपण? Nematocyst. Nematocyst. स्टिंगिंग कॅप्सूल और नेमॅटोसिस्ट. काल याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं का रे तुम्ही? नेमॅटोसिस्टचं. हॅलो पार्थ साताळकर आलाय का? पार्थ साताळकर काय सर? याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं का तुम्ही? नाही सर. निडेरियाचं निडोब्लास्टचं नाही केलं? नाही. ओके या मग. नेम निडेरिया झालं काय तू? इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स. आलाय पार्थ? ठीक आहे. ओके गुड. Okay, nidoblast or nidocytes, which contain the stinging capsule, nematocyst. Okay, done, Himangi. Okay, write on next line. Write on next line. Nidocytes or nidoblast are present over tentacles and over body. Nidocytes or nidoblasts are present over tentacles or over body.
over body, are present over tentacles or over body. Done. Next. Nidoblast are used for anchorage, defense, defense, and for the capture of the prey. What is the use of Nidoblast? These are used for the anchorage, or the defense, or for the capturing of Capture the of the prey. prey. Yes. Okay. Right on next line. Nidarians have a central gastrovascular cavity. Nidarians have a central gastrovascular cavity. With single opening. Nidarians have a central gastrovascular cavity with a single opening. काय म्हणायचं या कॅव्हिटीला? काय म्हणणार तुम्ही या कॅव्हिटीला? येस, काय म्हणणार? Coelenterata. काय म्हणणार? Coelenteron. Coelenteron. Yes. Nidarians have a central gastrovascular cavity with a single opening. This cavity is called as a coelenteron. Next is blind sac body plan. Blind sac body plan. Is observed. Blind sac body plan is observed. ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमने ऑब्जर्व
कोणीतरी लास्ट पॉइंट रिपीट करेल का? Blind sac body plan is observed. ओके, थँक्यू. Welcome. लाईट पुन्हा गेली. माउथ इज ऑन. हॅलो हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लाईट गेली पुन्हा एकदा बघा. माउथ ऑन हायपोस्टोम. असं लिहा. सांगतो मी तुम्हाला व्हॉट इज हायपोस्टोम. माउथ इज ऑन हायपोस्टोम. Mouth is on hypostome. Hypostome. आता हायपोस्टोम काय असतं सांगतो, हे का लिहायचं असेल तर लिहून घ्या आणि मग मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो. हायपोस्टोम इज, हे तुमच्या बुक मध्ये नाहीये, सो राईट इट. हायपोस्टोम इज अ calcified structure. Hypostome is a calcified structure near the mouth area. Near the mouth area. Near the mouth area. Mouth area that allows to attach firmly to food. Hypostome is a calcified, calcium सारख्या substance ने बनलेला. Okay, so hypostome is a calcified structure near the mouth area that allows the mouth to attach firmly to the food. तुम्हाला दाखवतो what is hypostome. Have you written this? Hypostome काय आहे? Hypostome is a calcified near the mouth that allows that animal to attach firmly to the food. So I will show you what is the hypostome. Done with this? हे लिहिलं तुम्ही? लिहिलं का? Yes, sir. Yes, sir. Then I will show you the structure of hypostome. Just a minute. Hypostome. Hypostome काय असतं? It is a calcium ने बनलेला structure आहे that allows the mouth to firmly attach with the substrate or the food. हे पहा. This is the mouth. Okay.
and this region is the hypostome. हा mouth आहे, right? Around the mouth you can find this region. This region is made up of calcium. जसं आपल्याकडे दात असतात, त्यांच्याकडे टीथ नाहीये, they don't have a teeth, right? So they have the hypostome. Hypostome is a structure made up of a calcium that allows the mouth to attach to the food firmly. माउथला फूड बरोबर फर्मली अटॅच होण्यामध्ये हा हेल्प करतो हायपोस्टोम. राइट? हायपोस्टोम हेल्प in the attachment of the mouth with the food firmly. Have you got what is hypostome? Here is a structure of the hypostome. Again you can see here, this is a hypostome. बघू शकता तुम्ही clearly है. This will be the region of mouth. Okay, this will be the mouth, opening of the mouth. This will be the gastrovascular cavity, and this will be the hypostome. So what is the hypostome? Hypostome is the structure formed by the calcium that help the mouth to attach the food firmly. फूडला फर्मली पकडण्यासाठी माउथच्या रिजनच्या बाजूला एक कॅल्शियमने बनलेला लेयर आहे. याच लेयरला आपण हायपोस्टोम असं म्हणतो. याच लेयरला आपण काय म्हणतो? हायपोस्टोम. Have you got this? What is hypostome? अरे समजलं का? Yes, sir. Okay. Hypostome. Mouth is on hypostome. इसका मतलब है ये hypostome is a calcium made structure, calcium से बना हुआ structure that attach with the food and help the mouth to attach and firmly attach with the food. Right? Next line पे लिखो. Next line पे लिखो. Cnidarians exhibit tissue level of organization. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? Cnidarians exhibit Tissue level of organization. Yes, tissue level of organization. Next, these are diploblastic animals. Diploblastic animals. Cnidarians exhibit tissue level of organization. These are diploblastic animals. Diploblastic animals. These are diploblastic animals. कसे असतात सिलोमेट का असिलोमेट? These are कसे आहेत रे? Acoelomates. These are acoelomates. These are acoelomates. These are acoelomates. Cnidarians exhibit two basic body plans. कोणते कोणते आहेत ते बेसिक बॉडी प्लान? Blind sac body plan. नो. बॉडी प्लान हा ब्लाइंड सॅक आहे, पण आपण इथे असे लिहूयात. बॉडी प्लान लिहिण्यापेक्षा तुम्ही लिहा बेसिक बॉडी फॉर्म्स. ठीक आहे, आता सांगा व्हॉट आर द डिफरंट बॉडी फॉर्म्स? Basic body forms. What are the basic body forms in the cnidarians? Yes, polyp and medusa. Yes, Rajesh, very good. Polyp and medusa. Which are these? Polyp and medusa. Polyp and medusa. Liha. Yes, polyp and medusa. Yes.
सृष्टी. निडॅरियन्स एक्झिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म. एक कोणता आहे? पॉलिप. दुसरा कोणता आहे? मेडुसा. आता मला सांगा पॉलिप कोणता फॉर्म आहे? पॉलिप. पॉलिप कसा आहे? पॉलिप फॉर्म इज yes sedentary. Sedentary. Yes, polyform is sessile. Sessile. Polyform is sessile. And medusa form is free swimming, right? Free living. Yes. Free swimming. Form free living म्हणा, free swimming म्हणा, दोन्ही बरोबर आहेत. Free swimming. Polyform is sessile. Medusa form is free swimming or free living. Okay. Polyform have cylindrical body shape. बरोबर आहे काय? Cylindrical Yes, sir. shape. Yes. Yes, sir. Example. Hydra, Yes, Hydra. Anemones. Sea anemone. Okay, Hydra. Sea and anemone. sea anemone is called as Adamsia. I will show you those pictures to you also. Sea anemone. Sea anemone. Sea anemone is Adamsia. Adamsia. Sea anemone is Adamsia. Yes, coral. Yes, coral is also there, but we have to discuss it. Coral discuss करायचं बाकी आहे. Polyp form have the cylindrical body shape. Example is Hydra or sea anemone. And Medusa form have Medusa form चा shape कोणता आहे? Umbrella like shape. Medusa form have umbrella like shape. Medusa form have the umbrella like shape. Example. Aurelia. jellyfish, Jellyfish. Jellyfish. Yes, Aurelia is a jellyfish. One more example can you give? Obelia. sir. Obelia also Obelia shows the medusa. दिखा दो ना एक बार उसका फोटो. दिखाता है, दोनों भी फॉर्म दिखाता है ना. ओबेलिया में दोनों दिखेंगे आपको. पॉलिप भी दिखता है ओबेलिया में आपको, और मेडुसा भी दिखता है. तो यहाँ पे भी आप ओबेलिया लिख सकते हो, सर है ना. सर इलेक्ट्रिक रे पायसेस मध्ये येईल ना? इलेक्ट्रिक रे फिश ते पायसेस मध्ये येईल का? कॉन्ड्रिक थाईस तो इथे नाही येत, यामध्ये नाही येत. इलेक्ट्रिक रे इज इन द कार्टिलाजिनस फिशेस. अजून आपण स्टार्ट नाही केलं, खूप वेळ बाकी त्याला. ओके ओके. चलो ये हुआ लिख के. मेडुसा फॉर्म इज अम्ब्रेला, इज हैविंग अम्ब्रेला लाइक शेप. ठीक है. Some nidarians exhibit both forms. Show metagenesis. Metagenesis is also called as
alternation of generation. Some cnidarians exhibit both forms that show the metagenesis, that is the alternation of generation. Generation. What alternation of generation is? Polyform. सर हा बोल. याला नव्हता वाटतं संध्याकाळी रे, शेवटी प्रथम याला होता का तू? हा नाही सर याला नव्हतं बट देन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हे प्लांट मध्ये असतं ना. प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशनची डेफिनेशन प्लांट मध्ये आपण काय पाहिली होती? ज्यावेळेस सेक्शुअल आणि असेक्शुअल फॉर्म, ऑल स्टुडंट प्लीज पे अटेन्शन, त्याला खूप चांगला प्रश्न विचारला बघा. ज्यावेळेस कोणताही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असेल ज्यामध्ये सेक्शुअल फॉर्म इज followed by the asexual form, then it is called as alternation of generation. For example, plant मध्ये आपण बघितलं की one sexual form is followed by the another asexual form, that was called as alternation of generation. Plant मध्ये पण म्हटलं होतं आपण त्याला alternation of generation, like the sporophyte gametophyte. आठवते तुम्हाला प्लांटचे लेक्चर केले? येस सर. Yes, sir. Sporophyte and gametophyte. Gametophyte was the sexual form, sporophyte was the asexual form. When the sporophyte is followed by the gametophyte, this we have called as the alternation of generation in the plants. In the same way, polyp is the sedentary form, it is a sessile form. Some cnidarians show both the forms, polyp as well as the medusa. Please pay attention. Some cnidarians like Obelia, example कोणतं आहे याचं alternation of generation sir? Obelia. Some Obelia. cnidarians Obelia show alternation of generation in which polyform reproduces asexually. Remember this, polyform कसा reproduce करतो? Asexually. Polyform reproduces asexually to form the medusa form, and medusa form reproduces Sexually. So polyform reproduces asexually to form the medusa, and medusa form reproduces sexually to form the polyp. So polyp to medusa and medusa to polyp is occurring, and this is called as Alternation of generation. Alternation of alternation generation. of generation. Or this is having one more word, metagenesis. Metagenesis. So what is alternation of generation or metagenesis? When polyform is converted to medusa, so polyp जो असतो तो asexually reproduce करतो आणि त्याद्वारे मेडुसा बनतो. मेडुसा बनवणार गॅमीट, and these gamete will come together and they will form again the polyp. So polyp form medusa asexually, medusa form polyp sexually, and these two form alternate with each other. One is sexual form, one is an asexual form. Medusa is which form? Medusa is sexual form. It is producing a gamete, right? And polyp is the asexual form, because it is not producing gamete. From the body of the polyp directly the medusa is produced, and from the medusa the gamete are produced. Gamete are the sperm and the egg. When these come together, they again form a zygote, and the zygote develop to form a polyp. So polyp form is the asexual that reproduce to form the medusa, and medusa is sexual that form the polyp. Such type of generation is called as alternation of generation or metagenesis. This alternation of generation or metagenesis is found in some cnidarians like Obelia. So what I mean to say, Obelia shows both the forms. One is polyp, another is medusa. Okay, I will show you the figure of this. मैं आपको इसका figure दिखाता हूँ. First you write this. पहले लिख लो ये आप. सर जर एनिमल मध्ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन झालं तर ते असंच होतं का, एका फॉर्म मध्ये असेक्शुअल आणि पण कोणत्या म्हणजे मॅमल मध्ये आपल्याला नाही दिसत अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मॅमल्स बाकीचे जे फायलम्स असतील त्याच्यात होत असेल प्रॉब्लेम. सेक्शुअल आणि असेक्शुअल असे दोन फॉर्म दिसतात, त्याला आपण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणू शकतो. येस सर. चलो मी तुम्हाला याचे काही हे दाखवतो, आधी पिक्चर दाखवतो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कसं होतं,
So it will be very much clear to you. First write this. Some cnidarians exhibit both forms and show metagenesis, that is the alternation of generation. एवढं लिहिलं असेल तुम्ही तर हे काढून घ्या पिक्चर आणि मग मी तुम्हाला लिहून देतो. झालं का एवढं सगळं? एवढं झाल्यानंतर मला सांगा फक्त, मी तुम्हाला लिहून देतो. फास्ट एक लाईन लिहून देतो आणि मग आपण त्याचा फॉर्म पाहूयात. झालं का? डन सर. चल. So last line, please write the last line. Please write the last line. In cnidarians, metagenesis, in cnidarians, लिखो, in cnidarians metagenesis is found in cnidarians metagenesis is found in cnidarians metagenesis is found in obelia polyp form of obelia produces medusa asexually. Polyform of obelia produces medusa asexually. Polyform of obelia produces medusa asexually, and medusa form produces polyp sexually. Write in bracket sexually में by formation of gamete. Okay. In cnidarians, metagenesis is found in obelia. Polyform of obelia produces medusa asexually. Medusa form produces polyp sexually by the formation of gametes. ठीक है, चलो अब मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ. Have you written? I will show you a picture.
झालं का लिहून? येस सर. हॅलो. Yes, sir. Done, sir. Metagenesis in ovelia. Okay, you can see here. This is the alternation of generation. Please see. This is the polyform. Got this? This is like Hydra, right? This is a polyform. This polyform have the bird. सर्वांना दिसतंय का? हॅलो. येस सर. Yes, sir. आवाज येतोय सर का? तुमचा आवाज ब्रेक हॅलो. होतो. Yes, Sir, here you break can see होतोय this is थोडा a थोडा. polyform. आवाज ब्रेक होतो. एक नाही सर क्लिअर आहे. कनेक्शन दुसरा लावून पाहतो परत खाली लाईट. ओके बघा, पहा आता इथे. आता क्लिअर आहे. हे पहा, इथे तुम्हाला एक फिगर दिसते. हा, ही फिगर पहा. This is the polyform of the obelia. Obeliaचा हा polyform आहे. This polyform is attached with the substratum. So it is a non-motile, it is sedentary or showing no locomotion, right? This structure from its body forms a bud. काय बनणार याच्या बॉडी पासून एक बर्ड बनणार. This is a bud, right? This bud grows to form the medusa form. काय बनणार याच्यापासून? मेडुसा बनणार. So polyform the medusa. आवाज break. Okay, just a minute. Okay, here you can see this figure. This is a polyform. This polyform have a bird. याला bird येते. And this bird is getting detached from the body. बघ इथून इथे बघा, इथे detach झाली body पासून. Can you see this? This bird will get detached from this part, and when this bird will get detached, it will form the medusa form. बघा इथे कसं आहे, medusa बनला. So polyp forms the medusa. इथे medusa बनला. आणि medusa जो असेल, this medusa will be having male and female medusa. कोणते कोणते असतील? Male medusa and female medusa. Medusa is the free living form. तेव्हा इथे काय लिहिलंय? Free swimming medusa. Have you got this? So polyp is not a free form. Polyp is a sedentary or the sessile form. This sedentary or sessile form produces male and female medusa. This male and female medusa will produce the gamete. Male will produce the sperm. Female, yes, spermatozoon or the sperms. Female will produce the egg, right? So sperm and egg will fertilize together to form the zygote. Zygote will divide and this will result in the formation of the polyp. Zygote divide होईल आणि त्याच्यापासून polyp बनेल. Polyp will again undergo the budding. याला bird येणार. And these birds will grow. A bird will get detached from the parent body, and this detached bird will grow to form the male and female medusa. या दोघांपासून बनेल male and female medusa, and this male and female medusa, sperm and egg, will fertilize together to form the zygote, and the zygote will grow to form the polyp, and polyp will form the medusa. Have you got this? Can you see this? Asexually, and this is a polyform. Polyform reproduces asexually. A bud is generated from this. This bud result in the formation of medusa. Medusa again form the gamete. Gamete will come together and then again
zygote will be formed, and zygote will result in the formation of the polyp, right? So polyp form medusa, medusa form polyp, and this is the metagenesis, or this is the alternation of the generation. So what we have learned here, in the metagenesis, polyp form is followed by the medusa. Here, please pay attention. Polyp will have a bud. This bud will grow to form the medusa. Medusa will form gamete. Male medusa will produce male gamete. सर Yes, female सर medusa will grow. मेड्युसा हे फ्री स्विमिंग असतं ना, मग त्याच्यासाठी जे लोकोमोशन साठी कोणते ऑर्गन्स असतात त्याला? टेंटॅकल्स आहेत ना त्यांच्याकडे. मग ते टेंटॅकल्स कधी बेअर करतात? कारण पॉलिप तर पॉलिप तर काय म्हणतात त्याला, सेसाईल आहे ना, म्हणजे ते लोकोमोशन नाही करत. मग जेव्हा त्यांचं बडिंग होतं आणि बड जेव्हा सेपरेट होतं तेव्हा ते टेंटॅकल्स कधी बेअर करतात? ही ज्यावेळेस बड बनली, प्लीज pay attention. Here you can see, whenever this bud is formed, it will be clear in a minute. हे बघा इथे बड फॉर्म झाले दिसते का तुम्हाला, याला टेंटॅकल्स आलेले तिथे. मग सर या टेंटॅकल्सचा वापर पॉलिप का नाही करत? कारण पॉलिप एकाच ठिकाणी बसलेला आहे. हा इथे चिटकलेला आहे ना पॉलिप बेसला. जोपर्यंत त्या बड सेपरेट होणार नाही तोपर्यंत ते कसं काय मुवमेंट करेल? बघ बरं, इथे दिसतं का हे स्ट्रक्चर? बघ, मुवमेंट साठी सर ते बर्ड This is the सेपरेट polyp. होतात का मग? नंतर हे बड इथून तुटतात. बघ इथे माझा एरो दिसतो का इथे? बघ, हा हा इथनं या हा बड सर. तुटतील आणि त्याचा form. Yes. इथे बघ, हे बघ इथे तुटलेला दाखवला त्यांनी. सर आणि ते बड आहे. पेरिसार्क आणि कोइनोसार्क काय लिहिलंय? कोणते ते फॉर्म आहेत त्याचे, त्यामध्ये नाही जायचं आपल्याला. ते म्हणजे जसं झाडाची फांदी असते, तिला आपण वेगवेगळे नाव देतो ब्रांचेसला, तसं हे नाव आहे. इथे त्याच्याकडे अच्छा नाही जायचं आपण, नाही तर मग आपलं बायोलॉजी पण नाही होणार. ठीक आहे, जे बेसिक आहे ते समजून घ्या. इथे फॉर्म मध्ये काय, पॉलिप फॉर्म मेडुसा, मेडुसा फॉर्म पॉलिप. कसं बनणार आहे? पॉलिप टू मेडुसा, मेडुसा टू पॉलिप. हे तुम्हाला दिसलं का स्ट्रक्चर? दिस इज अ पॉलिप फॉर्म. आणि तू काय विचारलं? बर्ड फॉर्म झाली. बर्ड फॉर्म झाली बघ ना, इथे टेंटॅकल दिसतात ना त्याला, दिसतात का? हा सर. आता ही बर्ड इथं डिटॅच होणार. ही बर्ड यापासून एक तर बनेल मेल किंवा काय बनेल फिमेल. हा बनला मेल, ही बनली फिमेल. फिमेल काय बनवणार? एग. मेल काय बनवणार? स्पर्म. स्पर्म आणि एग एकत्रित येणार. काय बनणार? स्पर्म आणि एग एकत्रित आले की त्याच्यापासून बनणार पुन्हा पॉलिप. एकाच राईट? पॉलिपवर दोन्ही मेल आणि फिमेल बनतं का बर्ड? येस, एका पॉलिप. कारण पॉलिप हा असेक्शुअली रिप्रोड्यूस करतो बर्डने. त्याची बर्ड जी असते ती मेल पण बनू शकते, फिमेल पण बनू शकते. सर आणि मेल आणि फिमेलच्या स्ट्रक्चर मध्ये काही फरक असतो का? मेल आणि फिमेलच्या स्ट्रक्चर मध्ये फरक असतो. मेल मध्ये एग बनवणारे ऑर्गन असतात, सेक्स ऑर्गन. फिमेल मध्ये एग बनवणारे सेक्स ऑर्गन असतात आणि मेल मध्ये स्पर्म बनवणारे सेक्स ऑर्गन असतात. ठीक आहे, ओके. याच्याकडे स्पर्म बनवणारे आणि याच्याकडे एग बनवणारे ऑर्गन्स असतील. हे दोन्ही एकत्रित येतील, त्यांच्यापासून पुन्हा पॉलिप बने. तेच तर सांगतोय मी तुम्हाला, इकडे लक्ष द्या. आता समजलंय तुम्हाला एवढं? आता बघा काय सांगत होतो मी इथे. प्लीज पॅटेज. Polyp is reproducing asexually in the form of bud. This bud will grow to form the male medusa and female medusa. Got this? Male medusa, female medusa. Male medusa, female medusa. ठीक आहे, आता मेल मेडुसा सांगा काय बनणार? मेल मेडुसा पासून स्पर्मॅटोझोआ. फिमेल मेडुसा पासून काय बनणार? एग. स्पर्मॅटोझोआ एग एकत्रित आले तर काय बनणार? स्पर्मॅटोझोआ आणि एग एकत्रित आले तर झायगोट. झायगोट कसा असणार? डिप्लॉइड. स्पर्मॅटोझोआ कसा असणार? हॅप्लॉइड. एग पण कसा असणार? हॅप्लॉइड. गेटिंग दिस? आणि झायगोट जर एकत्रित आले, झायगोट जो आहे तो ग्रो झाला की याच्यापासून काय बनणार? पुन्हा पॉलिप. पॉलिप असेक्शुअली रिप्रोड्यूस करणार, म्हणून मेल सुद्धा डिप्लॉइड आहे, फिमेल सुद्धा डिप्लॉइड.
गॉट दिस? अँड दिस इज कॉल्ड ॲज काय म्हणणार याला आपण? Metagenesis. और Alternation of generation. समजतंय का तुम्हाला हे? एव्हरीवन हॅव अंडरस्टूड दिस? एव्हरीवन, सगळ्यांना समजलं का हे? येस सर. येस सर. येस. Sir. सो येस, पॉलिप अँड मेडुसा. आता काही एक्झाम्पल दाखवतो मी तुम्हाला याचे. So we will, have you written this? Sir, एक 2 मिनिटं. सर दिस सायकल. सायकल हे असं लिहून घ्या ना. पॉलिप विल रिप्रोड्यूस असेक्शुअली टू हा फॉर्म. सर ते तुम्ही लास्ट स्लाइड वर लिहून दिलं होतं ना, तसं लिहिलंय. ते लिहिलं का तुम्ही? ते हो. लिहिलं ना? हो. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम. ज्यांनी असं लिहिलं ते लिहिलं. Done, sir. सर 2 minutes. डन? सर 2 मिनिटं. ओके. अरे 3 वाजलेत. लेक्चर आहे का तुम्हाला का नाहीये? आहे सर. आहे सर. ठीक आहे, एक्झाम्पल पाहिजे होतं. बरं ठीक आहे, उद्या बघूयात आपण. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम. लाईट गेल्यामुळे 5-10 मिनिटं वाया गेले आपले. ठीक आहे, चलो. तुम्ही स्टॉप हिअर आणि उद्या 11 वाजता एमसीक्यू डिस्कशन. ओके सर. 11 ते 12:30 एमसीक्यू डिस्कशन म्हणजे आपण थोडा दुसरा लेसन रिवाइज करणार. बाय बाय. बाय सर. Thank you, sir. थँक्यू. चलो बाय. वेलकम.